says a pen is mightier than a sword and it is the most dangerous tool in the world. And we realize the importance of our voice only when we are silenced. A wonderful morning to one adult present here. I am Dharanyastri. I am honored today to be in this stage speaking about the most inspired topic in my life, pens and voice. So let me start this session with a small question. What do you mean by pens and voice? A pen is not just a tool. It describes the power of the writing, idea and knowledge. It is very true that a book, quote or a writing can make big changes which even a sword cannot bring. A ruler rules the people with his power and army, but the writer rules the people with his thoughts and ideas. Throughout the history, we have looked various struggles, wars, fights, and we have learned lots of success story. Let us take the Indian freedom struggle for instance. When the freedom fighters were fighting against the enemies, poets like Mahakavi Subramanya Bharadiyar started writing in a newspaper named Swadeshi Mitiran to inspire the Indians and encourage them to take part in the freedom struggle. His writings touched the hearts of people and found humanity, and this made our India independent. That was just one example. The power of sword results in the destruction, whereas the power of pen results in the creation and motivation in the people. In the end, it is right to say that a pen is much more important than a sword. Voice. Voice matters everything in our life. There is a beautiful proverb saying, every bird relishes its own voice. It is meant that every bird has a different pitch and sound. So like that, humans. The voice of the one is the voice of the none. If it's not your voice, it won't be others. There are thousands of echoes in the world, but only few voices are heard. If you stop the negativity and really move into the using of your pen, voice and your knowledge to reach the millions of people's heart to the positivity, we can make a difference in the world. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. So never forget that you have the most powerful weapon in the world, your pen and your voice. Use it and prove yourself. Thank you. Hello everyone, a warm welcome to one and all gathered here. I am Harshita of class 11. Before going ahead, I would like to extend my thanks to one and all who had given me this great opportunity to share my thoughts in this auspicious occasion. Man has two great things, words to give sounds to their thoughts and writings to give those thoughts a meaning forever. Every human being, right from his birth, starts to learn new things and adapt to his surroundings. Likewise, the pen is the most important thing that everyone possesses. It is so powerful that it can even conquer the world. That is, a signature made on a sheet of documents can even rob a country. It is neither dependent upon whether a person is a literate or an illiterate, nor dependent upon whether he is a rich or poor. Even an illiterate doesn't know a single word to write. He expresses his feelings just by visualizing it through his sketches. One such social reformer, Malala, who had won Nobel Prize, had raised her voice to bring girls education and empower them to demand for change. Due to the voices of such great reformers, today we have a well-educated society and all the mindsets of people have been changed. Everyone would have known this proverb, pen is mightier than the sword. If you win over someone with the power of sword, it only lasts for a short period of time. But if you win over someone with the power of pen, it lasts for a lifetime. A famous quote said by Dr. B.R. Ambedkar, be educated, be organized and be agitated has a great impact on our society. Those writings of Dr. B.R. Ambedkar is now considered as a constitution of India, and today he is the father of constitution. That's why we say writings are there for eternity and cannot be changed or vanished. Speeches of freedom fighters had a great impact on our independence. Satyameva Jayate, truth alone triumphs, quit India, and most of the slogans raised by our freedom fighters had contributed a lot for our independence. And today, so this is the reason today we are living in this freedom and a democratic country. Most probably everyone adopt to speaking rather than writing. There is no person that is even speak one word. There is no person in this world who doesn't even speak a word in a day. So I would like to
conclude saying that writing is the best way to communicate with each other, to express one's feelings. The very first time when I heard those two words which did not let me sleep, and that is pens and voices. A very delightful morning to everyone. There is a famous saying that a book, a pen and a teacher can change this entire world. Even it may seem like a child's bedtime story, we don't realize that even when a gun has more power to kill, a pen can give a life. There are thousands of thoughts lying within a man which he does not realize until he picks up his pen to write. Your voice matters a lot. Change just begins with realization that something is wrong. Remember, change is our responsibility. When there came a situation where the Roman Empire is no more and the British Empire has already gone, the sword couldn't establish its permanent rule. But at the same time, the great writings of William Shakespeare and Tagore were more powerful and fresh. A real success is when your signature changes to autograph, and that can be made with the help of a pen. The day where the Taliban's ideas nor their bullets could win, Malala survived, and since that day her voice has grown more louder and louder. The day was like the end of the journey where Nelson Mandela undergone a long struggle called the Long Walk to Freedom. His vision of South Africa as a rainbow nation. People just admired Nelson Mandela not for his color but for his powerful and eminent voice. Even after 10,000 days in prison, when Nelson Mandela was released, he just started working on a speech. All his aim was to liberate his people from the continuing bondage of poverty, discrimination and deprivation. He just tried for the birth of a new nation, and the only tool for him was his voice. There is no liberal America, there is no conservative America, and there is only one, that is the United States of America. One of the best speeches of Obama, and without that he wouldn't have been the president of America. The only man who proved that yes, we can. The main reason for us to speak is that we don't just want to be an onlooker, a follower, not a sheep, and we are not. Remember, the speaker stand needs you. So let's begin this ending together, right here, right now. Thank you. செந்தமிழே உயிரே நறுந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயெனில் நீ நைந்தாயெனில் நைந்து போகும் என் வாழ்க்கை நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே என்று என் தாய் தமிழை வணங்கி எனதுரையை துவங்குகிறேன். வெள்ளத்தால் அழியாத வெந்தழலால் வேகாத இத்தகைய கல்வியின் நேற்றைய இன்றைய நாளைய நிலை குறித்து தங்களிடம் பகிர வந்துள்ளேன். காலநிலை மாறுபாடு அடைய அடைய மக்களின் பழக்க வழக்கங்களும் மாறுபாடு அடைகிறது. இன்றைய பள்ளிகளில் இன்றைய வாழ்க்கைக்கேற்ற நெறிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பழங்காலத்து பாடசாலைகளில் வழங்கி வந்த முறைகளோ வேறு. நாளை நாம் மேற்கொள்ள போகும் முறைகளும் வேறாகவே இருக்கும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை. பண்டைய காலத்து மனிதர்கள் இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்ந்தனர். இயற்கையிடமிருந்தே தன்னுடைய அடிப்படை கல்வியை கற்றுக்கொண்டனர். இடைக்காலத்தில் கல்வி என்பது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. ஆனால் சங்க காலத்திலோ ஔவையார், காக்கைப்பாடினியார், வெள்ளி வீதியார் போன்ற பெண் கவிஞர்கள் பல அறிஞர்கள் முன்னால் தங்களது கல்வி புலமையை நிலைநாட்டி இருக்கிறார்கள். ஆனால் சங்க காலத்திலோ ஔவையார், காக்கைப்பாடினியார், வெள்ளி வீதியார் போன்ற பெண் கவிஞர்கள் பல அறிஞர்கள் முன்னால் தங்களது கல்வி புலமையை நிலைநாட்டி இருக்கிறார்கள். ஆனால் இதனை பற்றியெல்லாம் அறியாத சில மூடர்கள் அடுப்பூதும் பெண்ணிற்கு படிப்பதற்கு என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால் இவர்களுக்கெல்லாம் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்று பதிலடி கொடுத்தார் பாரதியார். ஆனால் இன்று தாய்மொழி வழி கல்வியை பலர் கேவலமாக எண்ணுகின்றனர். இன்று இல்லம் தேடி கல்வி, கல்வி தொலைக்காட்சி மூலம் கல்வி என்று பல திட்டங்கள் மூலம் நமது கல்வி வளர்ச்சியை மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றனர். இதனால் இனி வரும் காலங்களில் கல்வி என்பது காற்று போல் எங்கும் பரவி கிடக்கும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. பல நூல் படித்து நீ அறியும் கல்வி, பொது நலம் நினைத்து நீ வழங்கும் செல்வம், பிறர் உயர்வினிலே உனக்கிருக்கும் இன்பம், இவை அனைத்திலுமே இருப்பதுதான் தெய்வம். நல்ல ஆளுமை மிக்க, விவேகமிக்க, சுயமான, சுதந்திரமான மனிதனை உருவாக்குவதே கல்வியின் நோக்கம்.
இனி வரும் காலங்களில் நாம் அனைவரும் மேன்மையும் புகழும் அடையும் வகையில் கல்வி பல பரிமாணங்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அனைவரும் பாடுபடுவோம். கற்போம், கற்பிப்போம், அறியாமை நீக்குவோம். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கல்வியின் நிலை நேற்று, இன்று, நாளை. ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கும் மாணவ தோழர்களுக்கும் தோழியருக்கும் வணக்கம். கற்கை நன்றே, கற்கை நன்றே, பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே என்பதற்கேற்ப நேற்றைய கல்வியின் சிறப்புகளையும் இன்றைய கல்வியின் நிலையையும் நாளை கல்வி பற்றிய எனது கனவையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வந்துள்ளேன். நேற்றைய கல்வி என்பது திண்ணை பள்ளி காலத்திலிருந்து துவங்குகிறது. கடை கோடி மக்களுக்கும் கல்வி சென்று சேர வேண்டும் என்பதற்காக பல தலைவர்கள், அறிஞர்கள் போராடியுள்ளனர். அவர்களால் தான் இன்று அனைத்து மக்களுக்கும் கல்வி பெறும் நிலை உயர்ந்துள்ளது. அனைவருக்கும் கல்வி என்ற திட்டம் அதனை மேலும் சிறப்படைய செய்ய வேண்டும். திண்ணைப்பள்ளி காலத்திலிருந்து துவங்கிய கல்வி பின்னாளில் குருகுல கல்வியாக மாற்றம் பெற்றது. குருகுல கல்வி ஒரு சாரார் மட்டுமே கற்று வந்த கல்வி பின்னாளில் குலக்கல்வியாக மாற்றம் பெற்றது. அரசியல் ஆளுமையாக மாறிய கல்வியை அனைவருக்கும் சாமர்த்தியமாக மீட்டு அனைவருக்கும் கல்வி என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் செயல்படுத்திய காமராசரையும் தமிழ் பற்றாளர்களையும் நினைவு கூர்ந்து நன்றி செலுத்துவதும் நம் கடமை. அவர்களின்றி நமக்கு முந்தைய தலைமுறையான அனைவருக்கும் கல்வி கற்றிருக்க முடியாது. 1970-80களில் கற்றவர்களிடம் பேசி தெரிந்து கொண்டதில் அவர்களின் கல்வியும் பள்ளிக்கூடங்களும் அதன் செயல்பாடுகளும் அப்போதைய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மேல் கொண்டிருந்த அன்பு கலந்த பக்தியும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மேல் மற்றும் அவர்களின் முன்னேற்றத்தின் மேல் கொண்டிருந்த அக்கறையும் பற்றி நான் அறிந்து கொண்டேன். அப்போது அவர்களுக்கு கிடைத்த நீதி போதனைகளும் கைத்தொழில் வகுப்புகளும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன். 1980களுக்கு பிறகு கல்வி கற்கும் முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் தாய்மொழியில் கல்வி கற்கும் முறை குறைந்து அந்நிய மொழியில் கல்வி கற்கும் முறை பெருகியது. அதன் மேல் மோகம் கொண்ட பெற்றோர்களும் ஆட்சியாளர்களும் அதையே செயல்படுத்தினர். அது இன்றளவும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நமது முந்தைய தலைமுறையான நம் பெற்றோர்கள் தான் வணிக கல்வியின் முதல் தலைமுறை மாணவர்கள். அவர்களால் செதுக்கப்பட்ட நாமும் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதே அறிவாளித்தனம் என்று நம்பி மகிழ்ந்து போகின்றோம். புரிந்து கற்றுக்கொண்டு தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களை விட மனப்பாடம் செய்து பிழையின்றி எழுதி தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களே அதிகம். அதற்கு காரணம் நாமும் அல்ல, நம் ஆசிரியர்களும் அல்ல, நம் மீதும் நம் அரசின் மீதும் திணிக்கப்படும் வல்லாதிக்க நாடுகளின் வணிக சிந்தனைகள் தான் காரணம். என்ன வளமில்லை நம் திருநாட்டில், பிறகு ஏன் நாம் கையேந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில்? நம் நாட்டு வளங்களை அறிந்து கொள்வதிலும் அவற்றை பாதுகாப்பதிலும் நம் எதிர்கால கல்வி நமக்கு கற்றுத்தர வேண்டும். உதாரணமாக கரித்தோள்களிலும் வேப்பங்குச்சியிலும் ஆழ விழுதுகளிலும் நம் முன்னோர்கள் பல் துலக்கிய போது ஐயோ கரித்தோலா என்று கேலி செய்த கள்ள வணிகம் தான் இன்று உங்க பேஸ்டில் உப்பு இருக்கா, உங்க பேஸ்டில் கறி இருக்கா என்று கேட்கிறது. வாழ்வியலை கற்பிப்போம், மண்ணியலை கற்பிப்போம், தாய்மொழியில் கற்பிப்போம்.